Good morning to all of you. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So, wait for 1 or 2 minutes. We are close to 40. Today we will take revision of this chapter and MCQ discussion. Okay, so we will start now. So in case of this chapter, for chapter number 6, numericals are not there. So we have to revise this chapter and then go for the MCQ discussion. So can anybody want to share what is meant by absorption of radiation, spontaneous emission and stimulated emission? Anyone in your style you have to tell the meaning of these three terms. या मतलब फरक काय किंवा थोडक्यात सांगितलं तरी चालेल. Anybody want to share? Okay, so I will share the figure so that you can guess what exactly means. Anyone unmute yourself, or if you want to explain any one of three, you can explain. What's meant by absorption of radiation, spontaneous emission, and stimulated emission? Raise your hand. You can unmute yourself. And you can tell in English, in Marathi, in your style, no problem. Anybody? So I'm giving opportunity to you. The opportunity. Aarti. Yes, sir.
absorption of radiation. Absorption of radiation मध्ये ॲटम एक्साइटेड होऊन लोअर एनर्जी मधून हायर एनर्जी म्हणजे E1 मधून E2 मध्ये बरोबर जातात. बरोबर आणि स्पॉन्टेनियस इमिशन मध्ये एक्साइटेड ॲटम E2 मधून रिटर्न E1 मध्ये येतो. ओके. स्टिम्युलेटेड आणि इमिशन स्टिम्युलेटेड इमिशन मध्ये एक्साइटेड स्टेट म्हणजे atom is in excited state. not wait for a spontaneous emission. emission. Yes, so we are triggering that atom to make downward transition, and we are getting two equal identical photons. Okay, so try to understand these concepts in terms of meaning, and when you understand it, then you try to write it, practice it, check whatever the notes are there, and accordingly you complete it. So I hope that everyone have completed the notebook. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so those who have completed the notebook up to chapter number 5, just raise the hand. See, how many of you have completed up to 5. I'm saying not 6th one. So just we have completed it yesterday. So I give time to write the things. Okay, up to 5 means up to wave optics. Because we have to check that notebook status, and I have told you already that complete the notebook, then assignment notebook or assignment write-up and practical write-up as quickly as possible, because you are not getting time afterwards. And write-up is more so from past 1 month, I think. I'm requesting to all of you to complete these things. Okay, so you will be getting 30% out of it. Raising the hand confidently. So remaining, I hope that you have completed up to first section, that is 4th one at least. If not, so it's time to complete these things as early as possible. Okay, so just keep these things in mind, and accordingly you these things. So first is absorption of radiation. Now I have given you opportunity to discuss the things as per your conceptual meanings. Now I'm requesting you to read these things one by one. She is there already, you have raised the hand. So okay, now Radhika and Priyanka. So I request anyone unmute yourself and read this first point, absorption of radiation. Unmute yourself. Absorption of radiation. When a photon of energy Hv is incident on an atomic system, the atom gets excited from a lower energy E1 to a higher energy E2. In this process, the photon gets absorbed and the atom is said to be excited. Yes. Then next, spontaneous emission. Who will read? You can raise the hand, and you have to read this point. Spontaneous emission. Anyone unmute yourself and you can read it. Arti. Yes, sir. Spontaneous emission. The excited atom in the state E2 may return to the lower energy state E1 on its own. The atom has a natural tendency to attain minimum potential energy condition. During the transition, the excess energy is released as a photon of energy. H mu is equal to E2 minus E1. This type of process, in which photon emission occurs without any external stimulus, is called a spontaneous emission. The next, stimulated emission. I invite the student who is with me. So you can
read that stimulated emission loudly. An atom in the excited state is not wait for spontaneous emission to occur. The photon of energy is equal to E2 minus E1 carrying to the excited atom to make the downward condition reducing the energy in the form of the photon. Thus, the interaction of the photon with an excited atom triggers the excited atom to the lower energy state, giving the photon by the phenomenon called the stimulated emission. Yes. So, you have the definitions. Next, population inversion. You can unmute yourself and you can read this definition, population inversion. Anyone who will read? Shreya. The process of getting a large percentage of atoms into an excited state is called population inversion. If a large number of atoms can be excited to upper energy levels, then the probability of stimulated emission becomes greater. Okay. Then next, pumping. Next student, unmute yourself and you can read. So it's an opportunity to you to be a part in this discussion. Vaishnavi. Is pumping. For achieving and maintaining the condition of population inversion, we have to raise continuously the atoms in the lower energy to the upper energy level. Yes. To the upper Energy level, it requires energy to be supplied to the system. The process of supplying energy to the medium to achieve state of population inversion is known as pumping. Okay. Then metastable state. We will read Rajakta. Yes, sir. Metastable states. Normally, excited atoms have the short lifetimes. It means that atoms do not stay long enough at the excited state to be stimulated. Under such circumstances, population inversion cannot be established. It is necessary that the excited state has a longer lifetime so that the excited atoms are waiting at the upper energy level. A metastable state is such a state in which single photon emission is impossible, has an unusually long time. It is of the order of 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 6 seconds. There could be no population inversion and hence no laser action if metastable states do not exist. Yes. So next is characteristics. So we go for the characteristics. First, highly coherent. We will read. Rupali. Yes, sir. Characteristic of laser beam. First, highly coherent. A conversion light source produces incoherent light since they emit random wavelength light waves with different phase. On the other hand, the wave emitted by a laser source will be in phase and are of the same frequency. Therefore, laser beam is highly coherent. Yes. Then next, highly monochromatic. Unmute yourself and you can read it. Rajakta. Highly monochromatic. The laser light is almost perfectly monochromatic. The light emitted by a laser is much more monochromatic than that of any conventional monochromatic source. Yes. Then less divergence. And we. Less divergence. Light from conventional source spreads out in the form of spherical wave fronts and hence it is highly divergent. On the other hand, light from laser propagates in the form
of plane waves. Hence, the angular divergence of a laser beam is much smaller than conventional source. Yes. Then next, high directionality. From voice, give me response from what side? Sir, Yes. Yes. Paul. high directionality. A conventional light source emits the light in all directions. On the other hand, laser emits light only in the one direction. The width of the laser beam is extremely narrow, and hence a laser beam can travel to long distance without spreading. They can be brought to an extremely sharp focus. Yes. Then high intensity. Last one. Who will take opportunity? High intensity. Yes. Palachitra. High intensity laser light is much more intense and brighter than that of from any other conventional source. A laser emits light in the form of a narrow beam. As the energy is concentrated at a very narrow region, its intensity would be tremendously high. It can vaporize even the hardest metal. So these are the characteristics. Then we have discussed about this helium laser. So in case of helium laser, what are the key points? First thing is it is a gaseous mixture. Then next thing is dimensions. The dimensions ahead quartz tube आपण वापरतो 10 to 100 centimeter length, 2 to 8 mm diameter. प्रेशर जे आहे तर ते 10:1 आहे. पर्सेंटेज सुद्धा 10:1 तुम्ही पकडू शकताय. 85% and 15%. Then next, if we consider the working, so here two things are there. Frequency we are using it is 25 to 30 megahertz. Then with collision by free electrons, we are getting the excitation. Now when we consider the laser action, so laser action is because of neon atoms. So they are the active centers. In this case, neon मुळे आपल्याला हे मिळतं. वेवलेंथ जे आहे ते 632 एंगस्ट्रॉम आहे. आणि 3 वेवलेंथ आहेत तर ते आपल्याला मिळतं. त्यानंतर नेक्स्ट आपण बघितलं होलोग्राफी. सो होलोग्राफी इज अ 2-step प्रोसेस. ओके, तर हे आपण काय करतो 3D ऑब्जेक्टला 3D इमेज मध्ये कन्वर्ट करतो. 2-step प्रोसेस आहे. कुठली प्रोसेस आहे तर पहिली आहे रेकॉर्डिंग आणि दुसरी आहे ती रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ होलोग्राम. So here we are recording both phase and intensity of the light. Recording and reconstruction काय ते आपण शिकतो. Last one is industrial and medical applications. So these points we have discussed. Now let us move to the MCQs. So can you see the MCQs? Is it visible to you? Laser MCQs. Yes, sir. Yes. Okay, so I want to ask you 3 MCQs at a time. Give the answer so that any type of MCQ will come, you can give the answer. So, which type of process is this that I am writing? A star gives A plus H nu. So, कितनी प्रोसेस है अपन डिस्कस करते हैं. Spontaneous. Yes, it is Spontaneous emission. spontaneous emission, right? Then A, sorry, A plus H nu gives A star. This is which process? Absorption emission. Yes, absorption of radiation or stimulated absorption. बरोबर आहे का?
Yes, sir. Yes, sir. Stimulated absorption. And then next A star plus H gives us A plus twice H. It is Stimulated emission. stimulated emission. Is it correct? Yes, sir. So now 3 MCQs we have covered here. हे लक्षात ठेवा तर तुम्हाला हे लक्षात आलं पाहिजे तुम्ही ऑप्शन सिलेक्ट करू शकता. Let us discuss this one. First, what is the long form of laser, which is correct option? Option C. Option C. C is correct option. Right. The next, spontaneous emission, which is correct option. Option Yes. C. Option C is correct one. Then the lifetime of metastable state is 10 raised to minus 3 to 10 raised to minus 6. हे आपण दिलेले त्यामुळे इथे किती येणार आन्सर? 10⁻³ Yes. The next, population inversion condition is represented in terms of the relative number of atoms in the two states as population inversion. आठवतंय का? मी तुम्हाला सांगितलं Yes, की sir. A option. Option A, sir. Option A. A, बरोबर. मी पहिल्यांदा काय सांगितलेलं इक्विलिब्रियम कंडिशन मध्ये काय असतं N1 is greater than N2. N1 म्हणजे काय खालचे atoms, N2 म्हणजे वरचे atoms, तर इथे जास्त असतात पहिल्यांदा. आणि आपण पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन म्हणजे काय करतो तर N2 is greater than N1 कंडिशन अचीव करतो. So it is correct one. Then stimulated absorption. Option Option A. Stimulated absorption लक्षात ठेवा. Pumping mechanism used in semiconductor diode laser is. So here it is forward bias voltage. हे आन्सर आहे. Actually आता हे आउट ऑफ सिलेबस आहे. राहिलेले MCQ pumping mechanism used in semiconductor diode laser. Semiconductor diode laser मध्ये काय असतं? तर forward bias voltage आपण वापरत असतो. So these are the answers. Next we go for next one. Stimulated emission process is the option. Option B. Option B. Option B. No. Then the hologram records dash dash of the object. Only intensity, only phase, both intensity and phase, none of these. Both intensity, variation, and phase. Yes, intensity and phase. Optical pumping is used in. So actually this is ruby laser. So this is out of syllabus question. Ruby laser म्हणजे solid state laser मध्ये आपण optical pumping use करत असतो. The output of helium neon laser falls in. The output of helium neon laser falls in visible region near IR or IR. All of these. तर ह्याचे सगळेच ऑप्शन येतात. आपल्याला 6328 पण येतं, 1.15 पण येतं, 3.39 पण येतं. Then holography means to get 2D image of 3D object, to get 0 dimension image, to get 3D image of 3D object, to get 3D image of 2D object. काय मिळवतो? Option कुठला ऑप्शन? C. येस, सी ऑप्शन. आपण 3D ऑब्जेक्ट असतो आणि त्याची 3D इमेज मिळवतो, बरोबर आहे का? Yes, sir. Multiplication of photons is a result of dash dash process. कशामुळे आपल्याला मल्टिप्लिकेशन मिळतं फोटॉन्सचं? Stimulated emission. Stimulated emission. Laser light is multidirectional of two direction, unidirectional, none of these. Unidirectional. So it is unidirectional. Then
In helium-ion laser, dash atoms are excited through collision with electrons produced by discharge. Both helium and neon, only helium, sometimes neon, sometimes helium. याचं उत्तर आहे both. दोन्ही पण excitable. By holography technique, one can get the dash image of the object. 3-dimensional. 3-dimensional image. This is correct one. So we go for next slot. The emission done by using external force is known as Stimulated emission. yes, it's called as stimulated emission. Holography is a dash step process. 2-step. कुठल्या recording and reconstruction. Yes. Laser beam is highly directional, extremely bright, monochromatic, all of these. It is having all the properties. An atom is transferred from ground state to excited state by dash of a photon. Absorption. Yes, it is by absorption of the next coherent monochromatic laser beam is a result of dash process. कशामुळे आपल्याला coherent light मिळते? It is because Stimulated emission. Stimulated emission. The process of supplying energy to the laser medium with a view of transfer it into the state of population inversion is known as hello. Pumping. So it is called as pumping. It is right. In helium-ion laser, the diameter of discharge tube is narrow, wide, fine, thick. It is a narrow. Okay. Then after the first photons of light are produced, which process is responsible for amplification of light? Which process is responsible for amplification of light? What is the long form of laser? Light amplification by Stimulated emission. By stimulated emission of radiation. त्यामुळे answer काय आहे? Stimulated emission. Then once the active medium is excited, the first photon of light are produced by which process? First photon कशामुळे होतो? Without external stimulus काय असतं? Spontaneous. Yes, it is a spontaneous emission. Spontaneously we are getting the response. Okay. Then we go for next slot. The first step to getting output from a laser is to excite an active medium. What is the process called? It is called the pumping, right? आपण कसं पॉप्युलेशन इन्व्हर्जन जे आहे ते मिळवण्यासाठी एक्साइट करतो ऍक्टिव्ह मीडियमला. ते एक्साइट करण्यासाठीची जी प्रोसेस आहे त्याला आपण काय म्हणतो? Emission of a photon by an atom without an external stimulus is called as spontaneous emission. Then emission of photon when an electron jumps from higher energy state to lower energy state due to interaction of external energy is also called as Stimulated emission. Measurement of variation of divergence of laser beam with distance is used to determine
बघतो आपण इथं measurement of variation of divergence of laser beam with the distance is used to determine coherence, monochromaticity, brightness, directionality. So its answer is directionality. Brightness चा काय संबंध नसतो, monochromaticity चा म्हणजे सिंगल वेव्हलेंथचा, फेज चा काय संबंध नसतो. व्हेरिएशन ऑफ डायव्हर्जन्स जेव्हा आपण बघतो तर ती डायरेक्शनॅलिटी साठी आपण काय करतो, तर त्याचं डायव्हर्जन्स आपण चेक करतो. आणि हेलियम लेझर, द रेशियो ऑफ हेलियम लेझर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10:1. हा प्रेशरचा रेशियो आहे त्याचा 10:1. आणि पर्सेंटेज येते 85 to 15%. Okay, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So we have completed here our 6th chapter. So 2 chapters we have to take now: fiber optics and introduction to quantum mechanics and nanotechnology. I want to ask you a few questions to all of you, that this status related to your notebook completion, assignment completion, etc. So I hope that everyone have cleared these things. कारण का मी फर्स्ट लेक्चर पासून तुम्हाला हे क्लिअर केलेलं आहे की तुमचा राईटअप आहे तो कंटिन्यूस ठेवा आणि राईटअप कंप्लीट करा. सो फर्स्ट पॉइंट इज युअर नोटबुक कंप्लीशन, देन सेकंड पॉइंट is your assignment notebook completion, and third point is the practical write-up. So all these things you have to complete accordingly. Next thing is preparation. So 5 marks question you have to prepare first. तर पहिला जो चॅप्टर आहे त्यातलं 5 मार्काचं क्वेश्चन काय आहे सांगू शकेल कोण? हॉल इफेक्ट. येस, हॉल इफेक्ट. त्यानंतर दुसऱ्या चॅप्टरचा कुठला क्वेश्चन 5 मार्काचा? मिलर इंडायसिस. मिलर इंडायसिस आहे का फक्त? मिलर इंडायसिस आहे का? ब्रॅग्स लॉ. ब्रॅग्स लॉ 5 मार्काचा क्वेश्चन आहे का? Miller indices and Miller relation indices. interplanar distance. Yes, interplanar distance. बरोबर आहे का? Interplanar distance derivation, Miller indices आणि interplanar distance derivation. त्यानंतर तिसरा चॅप्टर आहे साऊंड इंजिनिअरिंग, त्याचा 5 मार्काचा क्वेश्चन कुठला आहे? Factors affecting Yes, the factors affecting architectural acoustics and their remedies. बरोबर. त्यानंतर चौथा चॅप्टर रिलेटिव्हिटी, त्याचा 5 मार्काचा क्वेश्चन कुठला आहे? Lorentz transformation. लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन and its inverse. बरोबर. 5वा चॅप्टर आहे त्याचा 5 मार्काचा क्वेश्चन कुठला आहे? वेव्ह ऑप्टिक्स मध्ये 5 मार्काचा क्वेश्चन कुठला आहे? ऑप्टिक्स. ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी 5 मार्काचा क्वेश्चन आहे का? Explain the construction and working of the Lorentz half-shade polarimeter. हां, लॉरेन्स हाफ-शेड पोलॅरिमीटर 5 मार्काचा आहे. आणि 6वा चॅप्टर जो आहे लेझर, त्यातला 5 मार्काचा क्वेश्चन कुठला आहे? HENE laser. येस, Explain. हेलियम निऑन लेझर. ठीक आहे, तर हे 6 चॅप्टर मधले प्रत्येकी 5 मार्काचे क्वेश्चन आपले कंप्लीट झालेले आहेत. इथनं पुढं जे ISCs असतील, प्रिलिम असेल, फायनल एक्झाम असेल,
तर हे आता मी सगळ्यांना सांगायला लागलो. रिक्वेस्टिंग ऑल प्रिपेअर दीज थिंग्स. हे फर्स्ट IC मध्ये एक्सपेक्टेड होतं. तुम्ही हे कम्प्लिटली हवं, पैकीच्या पैकी मार्क मिळवावे. काही जणांनी ते परफेक्टली लिहिलेलं नाहीये. त्यानंतर IC2 जी येणार आहे आता, तर त्यामध्ये क्वेश्चन चॅप्टर नंबर 3 आणि 4 चे तुम्हाला 5-5 मार्काचे क्वेश्चन प्रिपेअर करायचे. फॅक्टर्स अफेक्टिंग आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स अँड देअर रेमेडीज, लॉरेंस ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन अँड इट्स इनव्हर्स. तर हे परफेक्ट करा. आणि फायनल एक्झाम जी आहे तर त्याच्यासाठी हे सगळे 5 मार्काचे क्वेश्चन्स आहेत, ते इम्पॉर्टंट आहेत. तुम्हाला लक्षात येईल की 70 मार्काचा जर थेरी पेपर असेल तर 35-35 चे 2 सेक्शन झाले. ठीक आहे, त्यामध्ये 7-7 मार्काचे MCQ तुमच्या हातात आहेत. 14 मार्क इथेच झाले आणि 10-10 मार्काचे दोन्ही साईडला हे 5-5 मार्काचे क्वेश्चन असणार आहे. 5 मार्काचे इथे 2 सोडवायचे, तिथे 2 सोडवायचे, तर हे 20 म्हणजे 34 मार्क हे तुमच्या ऑलरेडी हातात आहेत. जर तुम्ही MCQ चांगल्या पद्धतीने प्रिपेअर केलं आणि 5-5 मार्काचे क्वेश्चन जर चांगल्या पद्धतीने प्रिपेअर केलं, सो यू कॅन गेट 34 मार्क्स हिअर ओनली आउट ऑफ 70. हे लक्षात येत आहे का तुमच्या? इज इट क्लिअर? येस. हा, म्हणजे याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल की MCQ आणि 5-5 मार्काचे क्वेश्चन जर परफेक्ट केले तर तुमचे निम्मे मार्क इथेच परफेक्ट झाले. राहिले 3 मार्काचे क्वेश्चन, ते सुद्धा विथ ऑप्शन्स आहेत, तर ते तुम्ही चांगल्या पद्धतीने अटेम्प्ट करू शकताय. याचे सगळं प्रिपरेशन आहे, चांगल्या पद्धतीने करा. तुमची जी IC2 आहे तर ती 3रे आणि 4थ्या चॅप्टरवर आहे. प्रिपरेशन करा. त्यानंतर जो राईटअप आहे तो चांगल्या पद्धतीने लिहा. तुम्हाला एखादी गोष्ट समजणं हा एक भाग आहे आणि तुम्ही ती लिहून काढणं हा दुसरा भाग आहे. ठीक आहे, जर समजून लिहून काढलं आणि ते परफेक्ट मॅच होत असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे. पण जर तुम्ही लिहिलं नाही प्रॉपर तर तुम्हाला समजलं असून सुद्धा तुम्हाला मार्क कमी पडतात. इज इट करेक्ट और इज इट राईट और रॉंग? राईट सर. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा. 12वीला सर तुम्ही 12वी तर तुम्ही ऑनलाईनच दिलेली, त्यामुळे त्याचा विषय नाही. पण जर राईटअप मध्ये आपण मिस्टेक करतोय तर आपल्याला त्याचे मार्क्स मिळत नाहीत. एक मार्क आपण विनाकारण घालवतो जर आपण जे एक्सपेक्टेड आहे ते लिहिलं नाही तर. म्हणजे काय की पेपरमध्ये काय एक्सपेक्टेड आहे, 3 मार्काचा क्वेश्चन काय लिहिलंय तर ऍब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिम्युलेटेड इमिशन म्हणजे काय हे सांगा थोडक्यात. एक्सपेक्टेड काय तर या छोटे छोटे 3 फिगर काढायच्या. त्यामध्ये पहिल्यांदा ऍब्सॉर्प्शन, इथे स्पॉन्टेनियस इमिशन, परत इथे स्टिम्युलेटेड इमिशन, फोटॉन इमिशन दाखवून आपल्याला काढायचं. आणि थोडक्यात हेच की ऍब्सॉर्प्शन रेडिएशन मध्ये फोटॉन ऍब्सॉर्ब होतो, एक्साइटेड स्टेटला ऍटम जातो. स्पॉन्टेनियस इमिशन मध्ये काय होतं की नॅचरल टेंडन्सी असल्यामुळे तो खाली जातो विदाउट एक्सटर्नल स्टिम्युलस. स्टिम्युलेटेड मध्ये आपण त्याला ट्रिगर करतो आणि आपल्याला 2 आयडेंटिकल फोटॉन्स मिळतात. हे एक्सपेक्टेड आहे, हे आपण लिहिलं पाहिजे चांगल्या पद्धतीने. तर तसं प्रत्येक क्वेश्चनच्या आन्सरला जस्टिफिकेशन तुम्ही दिलं पाहिजे, नाहीतर काय होईल विनाकारण जर तुम्ही चुकला तर तुमचे मार्क्स त्यामध्ये पडतात. ठीक आहे, तर इथून पुढे हे काळजी घ्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमचा राईटअप आहे, तर राईटअप हा लवकरात लवकर कम्प्लीट करा. तुम्ही आता ऑनलाईन असेल किंवा ऑफलाईन असेल तर ते चेक करणार आहे मी पर्सनली. त्यामुळे तुमचा राईटअप हा कम्प्लीट करा. गेट रेडी विथ युअर राईटअप. इज इट ओके? Yes, sir. So today we will conclude here. Next lecture we will go for next chapter, that is chapter number 7. सर या चॅप्टरचे PPT शेअर करा. या चॅप्टरच्या PPT लेझरच्या या स्लाइड्स ने शेअर केलं. ठीक आहे, I will share.